ഒരു അടാറ് നാടൻ വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു പാറേൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ്. അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു ജെയിൻ ടെമ്പിളും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് വരാം. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. 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 Whoa, honey, I'm a perfect 10. വരുമ്പോൾ disgusted with myself and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. കാണാത്ത പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. കുറച്ച് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. ബൈക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേലെ വരെ ബൈക്ക് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും. ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബൈക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോ കാറ് മാത്രം വരാനുള്ള വഴിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു പുതിയ വ്ളോഗുമായിട്ട്, അടുത്തൊരു പുതിയ കാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നേരം കണ്ട് സഹകരിച്ചതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. സൈനിങ് ഓഫ്.